Hello everyone. Today we have the comparable paradigm. The comparable paradigm is as follows. Comparable paradigm أقصد به المقارنة والتفضيل. تمام؟ أشكال ال comparable paradigm is as follows. هي كالتالي. أول شيء الفورمز يكون عندنا stem, comparative و superlative. الأشكال مالتها تكون مجردة والcomparative المقارن والsuperlative شنو يعني؟ يعني التفضيل. Inflectional suffixes يعني الإضافات عندنا هنا inflectional غير مصرفة هي ال ER and EST. ال ER ويا ال comparative وال EST ويا ال superlative. تمام؟ المودلز يعني يقصد به الأمثلة اللي راح نطبق عليها. sweet مثلا الاستم مالت الجذر sweeter sweetest deadly deadlier deadliest friendly friendlier friendliest soon sooner soonest اوكي اذا عندنا على من تطبق دائما تطبق يا اما على الصفات يا اما على من ال adverbs الظروف شلون نميزها adverb من اضافه ال ly at the end of the sentence. This paradigm furnishes the pattern for these groups. طبعا اكو بعض الأنماط اللي نستخدمها ويا هاي المجاميع أو المودلز المذكورة أعلاه وهي كالآتي. Nearly all one-syllable adjectives عادة تجي ويا من ويا one syllable الكلمات اللي تتكون من مقطع واحد مثلا hot كم مقطع بيها واحد small كم مقطع بيها واحد proud كم مقطع بيها واحد تمام مثل ما عندنا خلي share another okay نكتب hot hotter hottest تمام يعني أكو شغلة يا ريت تنتبهون عليها إذا انتهت الكلمة شنو؟ إذا انتهت الكلمة بحرف صحيح مسبوق بعلة كانت تتكون من مقطع واحد تمام؟ فإن الحرف الصحيح يضاعف مثل ما تشوفون هنا hotter hottest أوكي؟ بينما إذا كانت شنو تسبق بحرف صحيح مثل small there is no need to what? To double the consonant sound ما يحتاج نضاعف الصوت الصحيح مثل smaller smallest فقط إذا كانت الكلمة تنتهي بشنو؟ تنتهي بحرف صحيح مسبوق بعلة يضاعف يصير hotter and hottest تمام؟ smaller small smallest أوكي؟ أوكي النقطة الثانية النقطة الأولى finished some two-syllable adjectives أكو بعض الصفات اللي تنتهي بمقطعين especially those ending in ly and y صفات اللي تنتهي عادة ب ly and y مثلا lovely funny polite شو تصير lovelier loveliest funnier funniest politer politest تمام Is it clear now? Okay. نجي على من؟ نجي على النقطة الثالثة. A few adverbials of one or two syllables. أكو بعض الظروف اللي تنتهي بمقطع أو مقطعين مثلا fast, faster, early, earlier, earliest. تمام؟ مثل ما عندنا هنا. Fast, faster, fastest, early, earlier, earliest. اوكي تمام one preposition عندنا فقط واحد حرف جر اللي هو منو near صير nearer nearest تمام she sat nearest the door هي الأقرب على الباب يعني جالسين الأقرب على الباب other adjectives and adverbs إذا ما كانت من ذني الحالات تتكون أكثر من مقطع
take or usually take a preceding more or most تسبق بمن more or most instead of the inflectional ER and EST بدلا من ال ER and EST. طبعا إذا ما عندكم أحد ذني شنو الشروط؟ إذا نستخدم more and most like important, more important, okay, most important. تمام؟ Let us do exercise, okay, 11-18. Here is a list of two-syllable adjectives. عندنا هنا شنو؟ مجموعة من الكلمات اللي تتكون من مقطعين. Write the comparative and superlative forms. أريد من عندنا نكتب شنو الأشكال المقارنة والمفضلة اللي تنتهي ب ER and EST. يريدها تنتهي بمن ب ER and EST of those that you would inflect in this way. Okay. مثلا عندنا كلمة angry صير angrier angriest healthy healthier healthiest bitter ما بيها مقارنة بس بيها تفضيل bitterest common commoner commonest cruel crueler cruelest okay foolish طبعا ما بيها مقارنة بس بيها تفضيل foolish 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 okay يعني الأكثر حماقة handsome handsomer handsomes honester honest lower lowest okay mellower mellowest pleasanter pleasantest quieter quietest remoter remotest okay severe severer severest solder solder ما بيها soldest okay فقط بها تفضيل stupider stupidest or stupider stupidest nobler noblest okay dustier dustier dustiest dirtier dirtiest livelier liveliest gentler gentlest okay exercise 11-19 okay here is a list of adverbials of one and two syllables عندنا هنا مجموعة من شنو adverbials يعني الظروف اللي تتكون من مقطع أو مقطعين. Write out the comparative and superlative forms of those that you would inflect with ER and EST. يقول لك اكتب الأشكال المقارنة والتفضيل لهذه الصفات اللي تنتهي ب ER and EST. Write no after the adverbials that you would not use with these inflectional endings. يقول لك اكتب no إذا كانت ما تنتهي inflectional endings يعني أقصد بها ال ER and EST. إذا ما كانت تنتهي بال ER وال EST اكتب no. تمام؟ We have often, okay? Oftener, oftenest. seldom ما بها no and no. Already أيضا no and no. Gently no and no. فقط عندنا Tennyson's music يعني هاي مثل قصيدة استخدم بها gentler أوكي فهاي يعني نقول عليها إحنا exception استثناء استخدمها أحد الكتاب بالأدب. late يعني شنو متأخر later latest ahead number 6 no number 7 weekly no perhaps no ما بها and no sidewise
also no. We have slow به, slower, slowest. Under, no. Near, nearer and nearest. هاي البريبوزيشن تعتبر تمام. حرف الجر. Upward, no. Far, far بها. Farther, farthest. Further, furthest. تمام. هسه راح اكتب لكم اياها عشان تشوفون مالتها. الفار sorry. Far, far. Clear. Farther. Okay. Farthest. Okay. وأيضا عندنا الصير further, furthest. بهي كتابتي. Furthest. Okay. تمام. Further and furthest. Okay. قلنا quick, quicker, quickest. Above ما بها. Loud, louder, loudest. Quickly ما بها. No. 19 higher, highest. 20 lower, lowest. Okay. So you need to keep them by heart. يحتاج تحفظوهن. Okay. عندنا اكو بعض few adjectives بعض الصفات have superlative شبيهة and comparative also irregular تكون غير قياسية like good مثلا عندنا good better best تمام هاي تحفظوها اكو ما يضاف لها er or est you need to keep them to keep them by heart. You need to keep them by heart as we have here 11:20. Write the forms of the comparative and superlative of these words. يريد تكتبون الcomparative المقارنة والتفضيل لهذه الكلمات. مثلا عندنا well, better, okay, best, bad, ill, badly. لأن إذا تريدون تستخدمون وياهم احنا نقول عليها المقارنة أو التفضيل بنستخدم worse worst تمام old نقدر نقول older oldest أو elder eldest تمام little littler littlest or we can use less and least تمام يعني يا اما تضيفون er and est يا اما تقول less and least والشائع الكومن اللي هي less and least تمام الماتش والماني وحدة تستخدم ويا الكمية وحدة ويا الأعداد نستخدم وياها more and most عندنا few نقدر نضيف لها فقط er fewer and fewest or we can say like little less and least والcommon اللي هي عادة يستخدمون fewer or fewest عادي وأيضا less or least تمام Okay, the capacity to take the inflectional suffixes, القدرة على أن نأخذ ال ER and EST يعني إضافة ال ER وال EST is one of the signals that enables us to distinguish in adjectives from nouns. طبعاً إضافة ال ER وال EST بنهاية كل مقطع راح يخلينا نميز الاسم من الصفة. لأن ال ER وال EST تضاف فقط للصفات مو للأسماء. Okay? In the position of modifier preceding a noun. مثلا في حالة عندنا الصفة والموصوف مثلا he is a clever student. هنا clever أريد أميز it is a noun or it is an adjective. تمام؟ فإذا نقدر نستخدم ال ER and EST in order to distinguish whether it is a noun or it is an adjective. تمام؟ In the cluster, a stone fence. هنا a stone طبعا هي اسم مو صفة. يعني مرات يقول هنا stone fence يقصد ب سياج يكون الصلب. أوكي المبني من شنو؟
من الطابوق هيجي. The stone is not an adjective. هنا مو صفة because we would never say a stoner fence or a stonist fence. ما نقدر نضيف لها est or er. تمام؟ ما نقدر نقول a stoner fence or the stonist fence. This is incorrect. غير صحيحة. تمام؟ As we have here, okay, the light plane. light هنا معناه خفيفة. نقدر نقول lighter, lightest. إذن هنا هاي adjective. Okay, adjective. هنا يقول لك in the blanks بالفراغ write ag إذا كانت adjective or na non-adjective to label the italicized words. Okay, على مود نحدد الكلمات شبيهة المائلة. عندنا هنا night. طبعا النايت ما ينضاف لها er or est بصير non-adjective. A strange idea. اوكي طلاب. strange نقدر نضيف لها er. stranger, strangest. اوكي. A glass vase. اوكي. glass ما نقدر نضيف لها. اوكي. بس اريد اسوي شغلة. انا مو اميز بكم الاسم هاي. طبعا الجلاس احنا ما نقدر نضيف لها. his steel file هنا معناه صلب بس هنا it is a noun not adjective so it is non-adjective. هنا هي ما تصير stealer and steelers glasser or glasses. okay. that clay pot or pot. تمام. ايضا ناطين هنا مثل وعاء الخزف. اوكي. فهنا lie. اوكي طلاب يعتبر non-adjective. her red Davenport red. اوكي نقدر نقول redder reddest. تمام. اذا هنا adjective. dull. اوكي ايضا adjective duller dullest. bound. اوكي it is not هنا اسم ما نقدر نقول bounder boundest. تمام. close لا هنا adjective closer closest. تمام. closer closest. هاي نضاف لها على مود amaze redder reddest. تمام. We finish this chapter. I wish it would be understandable and you have no